Hey guys, alors pour ce maintenant, je vais un plan. Le plan pour ce maintenant, c'est pour me visiter l'église, mais qui Houston. So nous allons aller dans l'église là, c'est Haitian Bethany Haitian Church or something like that, but I'm not sure. But c'est un SDA Church, c'est l'église Adventist. Sur là pour m'aller. C'est la première fois que je vais visiter l'église Adventist. Donc, je voulais filmer l'expérience là. De côté de Houston, moi, à côté de l'église là, il y a à peu près 17 miles. Parce que depuis petit, je toujours ouais, je suis un Adventist. Je connais un peu de doctrine, mais je jamais vraiment une chance pour me visiter. So today, today's the day, so let's go check it out. Pas oublier à abonner. Encourage le travail là. So, parking nan toujours arrête là. Et on rentre dans l'église là. So, c'est un fait me faire là. Mais je vais chercher un côté pour me parker. Pas trop loin. So, premier bagage, ouais, sin l'église là. Sin l'église là pas visible du tout. Sur la rue. Mais les rentrer dans la cour où elles sont en dedans. Où elles sont en dedans. North Houston, Haitian Bethany, SDA Church. Ma oui, entrée. Là, c'est entrée là. Name for this. Brothers and sisters, Thank you. que nous vous souhaitons la bienvenue. How are you? Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un bâtiment, mais un espace consacré à Dieu. Un lieu de prière, de louange, d'enseignement et de service. I would like you to stand up. I'm not asking our special guest to do it, but everybody who is in the sanctuary visiting us for the first time, we have a gift for you. Can you please stand up where you are, and we have a gift for you today. Amen. 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 Amen, church? Amen. All right, if you do not stand up, I will stay with your gift. All right, you can stand up. All right, you stand up. Our young people, please. Thank you so much. All right. This is how we appreciate you for coming today. Amen, church? Amen. Pastor, can you turn around? Amen. You know this man of God. Amen. Oh, Pastor William. Nous avons aussi un présent pour vous. Votre présence ici nous dit que réellement vous aimez cette église. Amen. Pastor William spent 14 years serving and leading and guiding this beautiful family of God. Amen. And I know you have been blessed by his ministry. Mes frères, mes soeurs, il y a l'autre monde
qui t'a participé, qui t'a baillé caillot pour l'église là, malgré vents et marées. Au début, Ernst Pompilus, frère Anne Pompilus, frère Michel Pompilus, sœur Julie Achelus, frère Wesley Joseph, frère Al Joseph, sœur Roselyne Joseph, pasteur Alix Seloni, sœur Yvonne Seloni, sœur Yvonne, sœur Evelyne Morel, frère Mathieu Morel, frère Jean-Baptiste Jacotin défunt, sœur Antonia Jacotin défunt, frère Wesley Joseph et sa femme et ses enfants. Tout le monde a contribué pour que l'église a été commencée. Et c'était à la fin du mois de décembre de 1989 et bien organisé. Le premier culte, le 3 février 1990, la caille salon, dans le salon frère Wesley Joseph. Et ce sont les services, les talents, les capacités, la volonté, la bonne disponibilité de pasteur Alix Soloni défunt que le Seigneur a utilisé pour débuter l'œuvre dans la communauté. Ça n'a été facile, mais avec l'aide de Dieu, Bethany a traversé toutes les tempêtes et nous disons Amen, gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas Alix Soloni seulement pasteur qui contribuait dans la galerie ça. Il y a d'autres vaillants soldats qui ont dû assumer le leadership. Pasteur Jean-Claude Zamor, qui ne peut pas être présent de 2004 à 2006, a contribué à l'avancement de l'église et c'est sous son leadership que le building de Carlsbad a été construit. Amen. 2 ans après, de 2006 à 2007, pasteur André Daufort a apporté sa contribution. La voix des cieux, c'est bon. Et si l'on écoute le parlant du sauveur glorieux, avec mon nom de répandons la divine semence
his shoes. But what we're going to do is pray that God brings a pastor to bring his own set of shoes. And when God brings his own pastor with his own set of shoes, then God can lead the new pastor to walk as he commands. Say amen. But it gets better. It gets better. Because there are 4 or 5 times I've been at this church, and every Sabbath I look in the audience, I'm saying, Lord, it's packed in here. Some of the young people say it's packed. Mercy, how do they say that way? They say it was packed in here, and I remember sometimes people would be against the walls, and people would be in the foyer, and the air conditioner wasn't working as well, amen? That's why I brought my towel this time. But y'all got air conditioning that's working. I might not even need it today, amen. Look what God has done. Now, I'm not claiming to be a prophet, but if some of you remember, I told you, God put on my heart, you're going to get a new building one day. Look what God has done. Some of y'all didn't believe it, and God did it anyway. And of course, the faithfulness of you all that knew God was able. Look what God has done. Ain't God good? Man, I'm just so excited. The Bethany Haitian Church. Little Bethany Haitian Church. And it ain't little no more. I see about 300 people in here, amen. God did this. And I praise God for what he did. What do you say? I first got to start off by giving God all the honor and glory for the great things he has done. But I also have to say, welcome, and God be with our pastors that are here today, amen? Men of God. And I also want to thank the God for our founding members that have been here from the beginning. Look what God has done. Amen. But the truth is, I praise God for all of you all that are here. Amen. Amen. And what I see is a lot of children. Amen. You know, Bethany's always had a lot of children, but I don't know. I think y'all got more since I was last here, Pastor. Praise the Lord for children. There was a young girl crying, and I said, Lord, what beautiful noise that is. Now, I don't know who the parents are, but whoever they are, let your child be in church. Amen? Truth is, we all had children before. And those of us that have had children, our kids were the same way. Amen? Now, if that child is in their 20s acting like that, we got a problem. Amen? But when it comes to children, hey, you know what Jesus said? Hey, let the children come unto me. Forbid them not. And I just want to say I praise God for babies crying, because that's a sign of church growth. And it's evident that it's happening today. So I just praise God to be a part of this wonderful fellowship of believers. I told one person one time, I can't hardly wait to get to heaven, because then maybe I can learn the language of heaven. Amen. Amen. A lot of people say it ain't going to be English, amen? So I'm looking forward to learning, praise the Lord. Amen. But hey, we got to get going, because I told my wife, I said, and this is my first time my wife coming here, and I'm so glad to have a leader here. And I said, honey, don't eat much breakfast, because honey, I know you've had Korean and Asian and Filipino dishes and soul food and all kind of Jamaican food, but you haven't had Haitian food. So some of y'all know me. Every time I come here, I take a plate home. My wife says, honey, I don't look right. I said, honey, I'm at home. They love feeding me. That's why one of the reasons why I love coming back, amen? So again, Pastor Louis, you and the Board of Elders, the Board of Elders and our church board members, I praise God for this time to be here. There was a time when we just weren't sure how things were going to work out, but we knew God was faithful. Amen. We just didn't know how the plan would unfold, but look and see the greatness of the Lord, amen?
Amen. Okay, now we got to start preaching because we got to get going so we can have lunch. Praise the Lord. Amen. I'm talking about myself because I love eating. Let's bow our heads. Father in heaven, Lord, what a joyful celebration it has been already. Lord, we could have the closing song and the benediction right now and say we have been blessed. But Lord, you called me to serve to your people today. And Lord, I just ask that you will speak to my mind and speak through my mouth so that all that is said and done, you will get all the praise and the glory. Lord, we invite your Holy Spirit to be here, Lord. Because the truth is, if your Holy Spirit isn't here, then Lord, our time here is in vain. So Lord, we ask for your presence of your Holy Spirit to enter our hearts. In Jesus' name, let everybody say, Amen. Au nom de Jésus. Avancez un petit peu devant. Une photo catapult, photo officielle pour la paix. We praise the Lord. Okay? All right. Unfortunately, we cannot go outside. But please, number video. Yeah, so depuis qui l'on va ici là, Houston. Depuis 2009, Houston. Depuis 2009. So il a l'église au marché? Ah oui. Depuis qui l'on marché dans l'église? Ah, depuis 2009, marché dans l'église. Oh, ok. Depuis 2009, Houston est pour tout marché là-dedans? Oui, moi j'étais Florida. Qui côté Florida? Floride, du côté de Pompano Beach. Pompano Beach. De Florida, tu fais 7 ans Florida. Oh, ok. De Pompano Beach. Tu fais combien boy? Tu as l'homme qui est 300 boy. Tu as 300 boy ici. Oh, ok. Comme nom, c'est Jackson. Tu fais dans l'église? Ah, moi c'est un ancien dans l'église. Ancien, ok. L'autre dit ancien, ça veut dire pasteur? Ah non, elder, un ancien c'est après pasteur. Il y a un dirigeant de l'église. Ok. Et pour une fois, je viens visiter l'église Adventist. Par contre, terme, ça peut me demander. Oh, bien content, oui. Yeah, so, moi, je suis sur TikTok, je suis information sur TikTok. Oh. Et puis, je me dis, bon, je dis à la maman, on vient visiter, on est nous-mêmes. So, quelle que soit la dénomination, quelle que soit une baptiste, une pentecôte, une whatever ça lié, c'est pas haïtien qui fait. Oh, nous contents. Bon, pas pour rater l'occasion. Mais t'as souhaité la prochaine fois, sous gros temps, toujours visiter nous. Yeah, merci en pile, lui. Eh bien, C'est un plaisir. À la prochaine. Yeah, merci en pile. Ok, mon frère. Ok, d'accord.